welcome to our UCREC Academy. Today we are going to see about sexual reproduction in flowering plants, Chapter 2, Class 12, Biology. We are not lucky that plants reproduce sexually. The myriads of flowers that we enjoy grossing at, the scents, perfumes, and that we own over, the rich colors that attracts us, all there as an aid to sexual reproduction. We'll see the one by one topic. The first topic is modify root reproductive structure of angiosperm. Here the flower with the labeling parts: ovary, ovule, sepal, filament, petal, anther, stigma, style, nectariferous area. Floriculture. In the sense, you can see here human beings have had an intimate relationship with flower since time immemorial. Like flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. Here the symbols that importance human feelings such as affection, happiness, gifts, mourning, etc. So you can see so many flowers that we are using it. But here we will see today about floriculture. Floriculture in the sense very simple. The cultivation of flowering plants. ஒரு ஃப்ளவர் வர பிளான்ட்ஸை நம்ம எப்படி கல்டிவேட் பண்ணுறோன்றது தான். Several hormonal and structural changes are initiated which leads to the differentiation and development of the floral perimodium. In the sense, ஒரு ஹார்மோனு அதோட ஸ்ட்ரக்சரு இது எல்லாமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதோட டெவலப்மெண்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போது அந்த ஃப்ளார்க்குள்ள சேஞ்சஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இங்கே பெரிமோடியம்னா என்ன? It's type of an organ. Earlier stage of development, the foundation for subsequent development, which is important to grow it. Inflorescence are formed with bear the floral buds and then flower. So what is most important here? Inflorescence. அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போதே அதோட பட்டுலேருந்து ஃப்ளார்லேருந்து நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் கிடைக்கும். இந்த ஃப்ளார் த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஒரே ஃப்ளவரில் ஒரே பூவில் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் both are there, which can call here male androecium, female gynoecium. So these are the different and development. Look at here, this is the microscopic picture. You can see the stars here. Okay, this is microscopic picture. These are all about pre-fertilization events. A typical stamen, it has a long and slender stalk called the filament. The terminal bilobed structure called anther. Monoecious hibiscus, dietitious brinjal. Proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. ஒரு செம்பருத்தி பூவில் வந்து மோனோஸ்டிஷியஸ் சிங்கிளாக இருக்கும். பிரிஞ்சால் ஃப்ளவரில் வந்து டைட்டீஷியஸ் ரெண்டாக இருக்கும். இந்த நம்பரும் அதோட லென்த்தும் ஸ்டேமன் இது எல்லாமே வந்து வேரி ஆயிருக்கும் ரெண்டு ஃப்ளவர்லையும். ஒவ்வொரு ஃபிலமெண்ட்டும் எப்படி இருக்கும்னா லாங்காக இருக்கும், சிலிண்ட்ரிக்கலாகவும் இருக்கும். இன்னொன்று அதோட ஆந்தர் எப்படி இருக்கும்னா டெர்மினல் பைலோப்டு ரெண்டாக இருக்கும். அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். இங்கே பாருங்க, இது டிபிக்கல் ஸ்டேமன். யூ கேன் see the anther here. Okay, you can see here bilobed filament stalk and this. Look at here the picture, the structure of anther. The first picture you can see anther. If you cut the anther, you can see pollen grains, pollen sac, anther, filament.
pollen, microaprongenium, anthofilament. This is what we are going to discuss. Dithecious. Anther is bilobed. Di in the sense bi. That's what dithecious and bilobed. With each lobe having two theca. A longitude groove run lengthwise separating the theca. Look at the picture of the anther. You can see the anther filament. Look at your mother cell. Epidermis, fibrous layer, tapetum, pollen, mitosis division, and then it a tetrad of pollen, and then it's separated. You can see the pollen grains into 4. Okay. Look at this picture, which is so nice. Tears of an anther. Anther இன்னும் வந்து கிளியரா காமிக்கணும்னா அதில் இருக்கிற ஒரு டிஷ்யூ பார்ட்டை மட்டும் கார்னர் பார்ட்டை மட்டும் இங்கே செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி இதில் பாருங்கள், கனெக்டிவ், எபிடர்மிஸ், எண்டோதீசியம், ஸ்பொராஞ்சினஸ் டிஷ்யூ அண்ட் டெபேட்டம், மிடில் லேயர், இந்த எல்லாமே இருக்குது. இதுக்குள்ளே அது எப்படி பிளேஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள், ரொம்ப ஜூம் பண்ணியிருக்காங்க. எபிடர்மிஸ் எங்கே இருக்குது? ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது. எண்டோ the end of that இருக்கு. மிடில் the next 2 மிடில் இருக்கு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் டெபெட்டம் and then you can see the microspore mother cell. This is what the cell இப்படி தான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு உள்ள. The anther is a four-sided, 4 means another, tetragonal structure. 4 microsporangia located at the corner, 2 in each lobe. The microsporangia develop pollen sac. அது வந்து pollen sac வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும். The extend longitudinally in the sense அது அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி லாங்கிடியூடாக வளரும். or packed with the pollen grains. Structure of microsporangium. In tears of a typical microsporangium appears circular in outline. அந்த ஷேப் எப்படி இருந்துச்சு? சர்க்குலர் ஷேப்ல இருந்துச்சு. இது ஜென்ரலாக 4 வால்ஸ் இருக்கும். அந்த 4 வால்ஸ் பேர் தான் நம்ம படித்தோம். என்னென்னா எபிடர்மிஸ், எண்டோதீசியம், மிடில் லேயர் அண்ட் டெபெட்டியம். ஸோ அவுட்டர் 3 லேயர் வால்ஸ் இருக்கு. அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? எதுக்காக 3 லேயர்ஸ் அதோட ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னா அண்ட் ஹெல்பிங் இன் decisions of anther to release the pollen. ஸோ அந்த வழியாக தான் அது போலனே ரிலீஸ் பண்ணும். Intermost wall layer is the tapetum. It nourishes the developing pollen grains. அந்த இடத்துல தான் அது நல்ல pollen grains வளரும். Cells of the tapetum possess dense cytoplasm மட்டும்தான் அதுக்குள்ளே இருக்குது. அதை வச்சுட்டு ஒரு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த நியூக்ளியஸ் தான் டிவைட் பண்ணும் வித்தவுட் சைட்டோபிளாசம். அந்த டிவிஷனில் தான் வந்து பாலிப்ளாய்டி. இங்கே பாருங்கள், மைக்ரோஸ்போராஞ்சியோஜெனிசிஸ் பற்றி பார்த்துட்டே இருந்தோம்ல, அதோட பார்ட் இப்படி தான் இருக்கும். அது அவுட்டர் லேயரு, அந்த எபிடர்மிஸு, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல எப்படி அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து அது கவர் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இந்த இடத்துல பாருங்கள் போலின் கிரெயின்ஸு எப்படி ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கு பாருங்கள், விச் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். Yes, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells, the sporangineous tissues, occupies the center each sporanginium. Okay, that's it. What எல்லா யங் அந்த ஆந்தர் வந்து ரொம்ப யங் இருக்கும் போது, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கும் போது அங்கே எல்லாமே ஹோமோஜீனியஸாக ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்க செல்ஸ்லாம். இங்கே பாருங்கள், போத் சைட்ஸ் பைலோப்டு நம்ம படித்தோம்ல, இந்த 2 சைடும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதோட போலின் கிரெயின்ஸு இதெல்லாம் தான் படித்தோம். எபிடர்மிஸு, எண்டோடர்மிஸு, இதெல்லாம் தான் மைக்ரோஸ்போராஞ்சியா, டெபிட்டம், இதெல்லாம் தான் படித்தோம். The cell of the sporangineous tissue undergo meiotic division to form microspore tetraoids.
cell of sporangineous tissues. Potential microspore mother cell, potential pollen. Meiosis microsporangium, microsporotetroids, pollen grains. எத்தனை இருந்துச்சு அதில் pollen grains? 4 celled haploid stay together. அது என்னென்னலாம் செல்ஸ் இருந்துச்சு அந்த போலன்ல அந்த 4ன்னு சொல்றதுல என்னென்னலாம் இருந்துச்சு? Anther, mature, dehydration, dissociate. This is called 4 என்னது tetra. இங்க 4 மென்ஷன் பண்ணிருக்கா? 4 என்னது tetra. Tetroid cells separates. Beautiful picture is given. Axon, germinal furrow, axon, infini, germ pore. போலின் கிரெயின்ஸோட வால் பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு இது வந்து டீட்டெயில்டாக அந்த போலின் கிரெயின்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம். அந்த கிரெயின்ஸ் உள்ள ஸ்கேட்டர் ஆயிடுச்சுல அந்த மைக்ரோஸ்போரஞ்சியம்ல அதுதான் இது. அதோட வால் வந்து எப்படி இருக்கணும்? எக்ஸைனும் அண்ட் இன்டைனும் இருக்கும். எக்ஸைன்னா என்ன தெரியுமா? அது ஒரு திக் ஹார்ட் ஆர்னமெண்டல் மேட் ஆஃப் பர்ஃப் லைக் ஸ்போரோபொலேனின். லைக் இது ஆர்கானிக் மெட்டீரியல். இது ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும், ஆசிடாக இருக்கும், ஆல்கலின்ஸாக இருக்கும். அதோட ஜெர்ம் ஸ்போர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்னு நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட். சர்க்குலர் அப்பீச்சர்ஸ் இன் எக்ஸ்டெயின், ஸ்போரோபோலின் இன் absent. Pollen tube emerge from germ pore. அது எமர்ஜ் ஆகி அங்கே வந்து ஜெர்ம்ஸை வந்து இன்வால்வ் ஆகும். The inner wall of the pollen grain contain a thin continuous layer made up of cellulose and peptine. Cellulose peptine ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, which is most important word. Inner wall of the pollen grains intane. Inner wall என்னது? intane தான். இங்கே பாருங்க எப்படி இருக்கு இது. எக்ஸைனு, இன்டேன். இன்டேனில் பாருங்க என்ன இருக்கு? செல்லுலோஸ், ஹெமிசெல்லுலோஸ், செல்லோஸ். எக்ஸைனில் இருக்கு பாரு ஸ்போரோபொலினின். அன்னு பாருங்க போலன் கிட்ல என்ன இருக்கு? ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. எப்படி வந்து அந்த ஸ்போர்ஸ் வெளியே ஸ்கேட்டர் ஆகுது பாரு ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல. ஆனால் இந்த போலன் கிட்ல க்ளோஸ்டாக இருக்கு. ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ போலன் கிரெயின்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த மாதிரி தான் பாலாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. போலன் கிரெயின்ஸாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் தான். The pollen grains represent the male gametophytes that we have known. Size, shape, color, design இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். Fossils because of the presence of sporopollenin. So cryopreservation like minus 196 degrees Celsius used in crop breeding. Pollen food nutritional value. Performance of athletes and race horses. அவங்களுக்குலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த போலனை. இந்த போலன் வந்து அலர்ஜியாகவும் இருக்கும். ப்ராங்கியல் நம்ம லங்ஸில் சம்மந்தப்பட்டது. பிரான்சியல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஸ்மா, bronchiolitis, எக்ஸாம்பிள் பார்த்தினினியம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப வயபிலிட்டியாக இருக்கும் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ். இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி. அதோட டெம்பரேச்சரும் அதோட ஈரப்பத தன்மையும் இருக்கிறத வச்சு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது உயிரோடு இருக்கா இல்லையான்றதே நமக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் வில் பி viable for a few minutes or several months. Like if you take in the rice few minutes தான். அதே வந்து சோலின்சியா அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் மந்த்ஸ் இருக்கும். ரோசிசியா அண்ட் லெகுமினிசிசியா இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலும் கொஞ்சம் மாதம் இருக்கும். The cytoplasm of pollen grains is surrounded by the plasma membrane. Cytoplasm ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கும்னு சொன்னல, அதை சுற்றியும் என்ன இருக்கும்? பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயின் இருக்கும். பாருங்கள், சைட்டோபிளாசம் கண்டினியூட்டி பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயினும் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைடு வந்து இன்டைன் அண்ட் எக்ஸைன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். டியூரிங் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் மைட்டோசிஸ் வந்து 2 cells இருக்கும். லைக் வெஜிடேட்டிவ் செல், டியூப் செல், இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பிக்கராக இருக்கும். abundant ஃபுட் ரிசர்வராக இருக்கும். அண்ட் லார்ஜ் irregular ஷேப்டு நியூக்ளியஸாக இருக்கும்.
generative cells like vegetative cells எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். generative cells வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும், ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு வித் டென்ஸ் சைட்டோபிளாசமாக இருக்கும், நியூக்ளியஸ் இருக்கும், நியூக்ளியஸ் சிங்கிள் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். It floats in the cytoplasm of the vegetative cell. 60% of angiosperm sperm pollen grains are shared at two-celled stage. மேல பாருங்க, vacuoles, nucleus red in color. Next symmetric spindle, அப்படியே ஒரு மாதிரி டிசைனா ஸ்பிண்டில். வெஜிடேட்டிவ் செல்லும் இருக்கு, ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸும் இருக்கு. இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் பத்தியும் ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ் தான் இங்கே பார்க்கலாம். வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் எப்படி இருக்கு, பிகரா இருக்கு, அபிடென்ட்டா இருக்கு, ஃபுட் ரிசர்வரா இருக்கு, இர்ரெகுலர் ஷேப் நியூக்ளியஸா இருக்கு உள்ள பாருங்க. ஆனால் ஜெனரேட்டிவ் பாருங்க, இட்ஸ் a small spindle shape again with a dense cytoplasm and its nucleus. It floats in the cytoplasm of the vegetative cell. Look at the picture. Pollen bee. Look at the picture. Why there is a usage of it. Yes. Here this is all pollen products. Why should try bee pollen? Why need to try? In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablet, syrup available இருக்கும் மார்க்கெட்டில். அந்த போலனை வந்து அவங்க கன்சியூம் பண்ணாங்கன்னா has been claimed to increase the performance of athlete, ஹார்ஸ் ரேஸ்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போவாங்களாம், அதுக்காக இதை கிளைம் பண்ணுவாங்களாம், இதை கிளைம் பண்ணி சாப்பிடுவாங்களாம். பார்த்தீங்களா how it is useful? Tablet formula it is available. Geonosium. Pistil, innermost whorl of a flower. Carpel, carpelனா ஸ்டிக்மா இருக்கும், ஸ்டைல் இருக்கும், ஓவரி இருக்கும். Ovary, many ovules attached to a tissue inside ovary. There it is present placenta. Placentation அப்படின்னா arrangement of ovules in a ovary. Number of ovules in a ovary may be 1, wheat, paddy, mango, too many na papaya, watermelon, orchid. So that we have no left. Monocarpellary and multicarpellary. Mono is a single, multi is a more. Synner corpus na pistil fused together. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Syn corpus na pistil fused together. Aprocorpus na அது வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும். Look at the picture here. First picture, dissected flowers of hibiscus. If எப்பனாச்சும் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ஹைபிஸ்கஸில் இப்படி எடுத்து பாருங்க, பார்க்கும்போது நேரில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எதுவுமே மறக்காது ஆக்சுவலி. செகண்ட் பிக்சர் பாரு, மல்டி carpellary. Okay, look at the multicarpellary Aprocorpus gynecium of mycelium. இது பார்த்தீங்கன்னா Anotropus ovule. ஓவியல்னாலே ஷேப் மோஸ்ட்லி இப்படி தான் இருக்கும். நான் சொன்னல இது ரெண்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதோட டேப்லெட் காலம் ஐ ஹவ் அட்டாச்ட் ஹியர். Apocorpus ovary, Cyanocorpus ovary. First one, the flower has several free ovaries. There is a single ovary. It is always unilocular. It can be unilocular or multilocular. Third one, on maturity it forms fruitlet of aggregate type. On maturity it forms a simple fruit.
மெகாஸ்போராஞ்சியம். ஓவியூல் அப்படின்னா ஆனோபோரஸ். நான் சொன்னல இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பிக்சர்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பாருங்க, எக் எப்படி இருக்கு, எம்ப்ரியோ சாக் எப்படி இருக்கு, சினர்ஜிட்ஸ் எப்படி இருக்கு, மைக்ரோபைல்ஸு, இன்டிகுமெட்ஸு, நியூக்ளியஸ்ஸு, ஆன்டிபோடல் செல்ஸு, டெஃபினேட்டிவ் நியூக்ளியஸ், ஹிலம் அண்ட் ஃபியூனிகுலஸ், எப்படி எல்லாமே அரேஞ்ச் ஆகிருப்பாங்க ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Structure of a typical anatropous ovule. Very important this. The first one நான் அப்படியே டேப்லர் காலம் மாதிரி மேக் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருக்கேன். இது நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எப்படி கேட்டாலும் சொல்லணும். The ovule is attached to the placenta by meaning of a stalk called funicle. Hilum, the body of the ovule fuses with funicle in the region called hilum. அப்படின்னா அதோட junction between the ovule and the funicle. Integuments அப்படின்னா each ovule has a one or two protective end develops called integuments. Microphyll, இது நிறைய வாட்டி கேட்டோம். Integuments leave small opening at end called microphyll. Chalaza. Opposite the microphylar end in the chalaza represent the basal border of the ovule. Nucleus. Tissue encloses embryo cells or sac. Embryo sac na female oda gametophytes. In the female oda gametophytes la megaspores irukku through reduction division. 8 nucleate and 7 celled. Egg apparatus. At microphylar end, it has 2 synerge and an egg. Filiform apparatus. Synerge. Special thickening at microphylar end, it guides to the pollen tube. Antipodals, 3 in number towards chalazel end. 2 haploid nucleus at polar end below young apparatus. This is all the structure anatropous ovule. Megasporogenesis. ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல்லு வந்து எப்படி இருக்கும், அதோட நியூக்ளியஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மைக்ரோனா ரொம்ப குட்டி ரீஜியனில். மியோசிஸ், megasporogenesis, 4-celled haploid, 3 near microphyllus, 1 function megaspores. Look at the megaspores here. Mitotic division, 2 nuclei, move opposite poles. Mitotic division, 4 nuclei at each pole wall formation only after this stage. Chalaza end, 3 forms of antipodal. Microphylar end, 3 forms edge apparatus. Remaining 2 nuclei இருக்கு, polar nuclei இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து large central cell. So megaspore mother cell diploid, megaspore haploid monosporic development, functional megaspore to embryo sac. Look at that MMC, that is megaspore mother cell. Look at the picture, how they have zoom in it. Synerge egg, central cell, 2 polar nuclei, antipodals. Functional megaspores enlarges, mitotic division, 2 nuclei, move opposite poles, 2 mitotic division, 4 nuclei at each pole. Wall formation only after the stage. Chalaza end, 3 forms antipodals. Microphylar ends, 3 forms egg apparatus.
remaining two polar nuclei in large cell. That's what we discussed. Look at the picture, how nicely it is connected. Can we see that embryo sac clearly here with the labeling parts? With the labeling parts, antipodals, polar nuclear, central cells, egg, synergids, filiforms, apparatus. This is what main picture. Till that we have discussed about the microsporogenesis and megasporogenesis. So which is most important part? The differentiation. You can see and read the picture. It is meiotic formation of haploid microspores from diploid microspores from mother cell. Look at the megasporogenesis. It is mitotic formation of haploid megaspores from diploid megaspores mother cell. Second point, the arrangement of microspores in a tetrad is generally tetrahedral. The arrangement of megaspores in a tetrad is commonly linear. All the 4 microspores of a spore tetrad are functional. Only one megaspore of the spores tetrad is functional. Microsporogenesis is found inside microsporangium. It is found inside a megasporangium. A large number of microspore mother cells are functional in a microsporangium. Generally, a single megaspore mother cell is functional in the megasporangium. So, first one ரொம்ப easy. ரெண்டுமே வந்து மியோட்டிக் ஃபார்மேஷனில் தான் ஹாப்ளாய்ட் ஃபார்மில் தான் வந்து டிவைட் ஆகும் வித் மதர் செல். ஒன்று மைக்ரோஸ்போராக ஆகும், ஒன்று மெகாஸ்போர் ஆகிடும். ஆனால் இதில் செகண்ட் பாயிண்டில் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர்ஸ், அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மெகாஸ்போர்ஸ், தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஆனால் தேர்ட் பாயிண்டில் 4 மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்போர்ஸ், அதுதான் டெட்ராட் சொல்லுவாங்க. இங்கே ஒன்லி 1 ஸ்போர் தான் இருக்கும், அதுவும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். Microsporangenesis is found in a microsporangium. எங்க கிடைக்கும் மைக்ரோனாலே? அதோட ஸ்பொராஞ்சியம்ல தான் இருக்கும். This is also mega only. A large number of microspore mother cell are functional in a microsporangium. Even this is also the same. We'll see about the pollination. In this preceding session, you have learnt that the male and female gametes, I hope, in flowering plants are produced in the pollen grains and embryo sac respectively. As both type of gametes are non-motile. Transfer of pollen grains from anther to the stigma of a pistil is termed as a pollination. Both male and female gametes are non-motile. அது மொட்டைலே ஆகாது. மொட்டைல் மீன்ஸ் மூமெண்ட். கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன், 2 பாலினேஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன், செகண்ட் ஒன்று வந்து கிராஸ் பாலினேஷன். செல்ஃப் பாலினேஷன், ஆட்டோகாமி, பாலினேஷன் வித்தின் த சேம் ஃப்ளவர், ஒரே ஃப்ளவர்லேயே நடக்கும் பாலினேஷன். In open and exposed anther and stigma, autogamy is rare. Here they have given the flowers name. The first is Viola oxalis, Camellia produce 2 types of a flower. அதோட 2 types of என்னென்ன flowers கீழே பார்க்கலாம். Chesmogamous, anther and stigma. Celistogamous, closed anther and stigma. So the both are variable. Assured seed even in the absence of pollination. ஒரு பாலினேஷனே நடக்கலைனாலும் இந்த செகண்ட் ஒன்று யூஸ்வலாக ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ண வேண்டியது அது தானாக பண்ணிடும். Geotonomy, pollination between 2 flowers of the same plant. Pollination by pollination agent, generally similar to the autogamy.
cross pollination. Exonogamy, transfer of pollen grains from anther to the stigma of different plant. It is commonly called as cross pollination. It brings generally different type of pollen grains to the stigma. What are the agents we will see of anther? Plant use two abiotic agent, wind and water for pollination. One biotic agent for pollination such as animals. Majority of the plant use biotic agent for pollination. Few plants use abiotic pollinating agent. பத்தியா எப்படிலாம் pollinate பண்ணுது? Anemophily. Pollinating agent is wheat. Plant produces enormous amount of plant when compared to the number of ovules available for pollination to compensate the uncertainties of pollination. Flowers with well exposed stamen, large feathery stigma to trap airborne pollen grains. Most wind pollinated flower contain single ovule in one ovary and numerous flowers plucked into a fluorescence called corn cob. Pollen grains are light and non-sticky. It's like a powder formula. Hydrophilic. Pollination by abiotic agent like water. This type of pollination is very rare, about 30 genera, mostly monocot. Vallisneria, hydrilla and zoostera are the common example of hydrophily. All aquatic plants are not hydrophily. Pollen grains released into the surface of water and caused to the stigma by air current as in Vallisneria. In sea grows the flower, maintaining submerged. Pollen grains are large, ribbon-like and carried passive inside the water. Pollen grains are protected from wetting by multilacuminous covering. Look at the picture. Pollination, self, cross. Self la same flower or different flower. Cross la two flowers of different plants of same species. So same species is exonogamy, different flowers of different part. Plant also. But self la pathina autogamy, genitogamy. Auto la vandu pathina flowers open in a pollen realize and stigma closes arrangement. Genitogamy abdina different flowers of a same plant. Same autogamy la pathina sesamogamy open flower. Cleistogamy do not open at all. இதில் பாருங்க flower எப்படி இருக்கு. Self pollination, autogamy. அதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே வேறு வேறு ஃப்ளாஸ்க்கு பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் தான். அது வந்து ஜெனிட்டோகேமி. இங்கே ஒரு பீ ஹனி பீ யூஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து கிராஸ் pollination. Self pollinated flower, cross pollinated flower. The last picture is cleistogamous flower. This is actually a picture, very clear picture, the second clear picture. Pollination la self pollination in the two
Autogamy and genitogamy. Cross pollination ரெண்டு biotic, abiotic. Abioticல wind and water. Windல anemophily and hydrophily. Biotic factorல பார்த்தீங்கன்னா entomophily, chiropatriophily, malcophily and ometophily. Examples of entomophily by insects. Entomology வந்து insects தான் பார்ப்போம். Cryptophily bat, malcophily snail, omnithophily bird. Very clear one, this is also which is important. Sesamogamous flower, Calistogamous flower. So sesamogamous flower வந்து பார்த்தீங்கன்னா open at maturity and explore their stigma and stamen. But here bisexual flower which do not open at all even in maturity. Maybe cross pollination or self pollination. ஆனால் இந்த செலிஸ்டோகேமஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் செல்ஃப் பாலினேஷன் மட்டும்தான். அதே மாதிரி செல்ஃப் பாலினேஷன், கிராஸ் பாலினேஷன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது மூணு பார்த்துருவோம். செல்ஃப் பற்றி. Pollen grains are transferred to stigma of the same flower. That is what I have shown in the picture. Occurs in bisexual plants having anther, stigma and maturing at same time. It takes place in plants like wheat, peas. Cross pollination or pollen grains are carried to stigma of anther flower. Occurs in bisexual flowers having anther and stigma maturing at different times. ஆனால் இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கு? Same time, different time. It takes place in plants like ladyfinger, tomato, brinjal. This is also very important. Wind pollinated, insect pollinated. Wind na air தெரியும், insect na பூச்சி, that also you have known. So these are small. அது வந்து கையிலே எடுக்க முடியாதுல்ல ஏரை. They are either large or grouped to form a large cluster, depends on the insect. இது வந்து inconspicuous due dull color. ஆனால் இது presence of bright color of corolla, clorex இதெல்லாம் வச்சு. இது வந்து odorless and devoid of nectar. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா odored and usually possess nectar of edible pollen. ஸோ இங்கே இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் விண்டு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் நம்பர். இங்கே இருக்க இன்செக்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபியூவர் தான். இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸாம்பிள் Urtica, mice, Parthenum. இங்கே இருக்க எக்ஸாம்பிள் ரோஸ், ஸ்னாப்டிராகன், Calotropis. Again, this is a biotic, abiotic. Detailedly I have given the flow chart. The first you see abiotic, anemophily, wind, example palm. Hydrophily, water, example Vallisneria. Biotic, entomophily by insects, ornithophily by birds, chiropatriophily by bats, malacophily snail and slug, mimeophily ant. Look at the how the insects are pollinating. All events from deposition of pollen grains on stigma, entry of the pollen tube in the ovule, pollen pistil interacts. Identification of compatible or incompatible pollen grains by stigma. A dynamic process involves in pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. இதோட ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா chemical interactions between pollen and stigma. Compatible pollen accepted by stigma initiated post-pollination event. This is all overall breeding or out
breeding device to overcome inbreeding depression. Pollen releases and stigma respectivity not synchronized. Anther and stigma placed in a different position. Self-incompatibility. Production of unisexual flower. Monoecious and dioecious condition. Outbreeding device. Outbreeding device or mechanisms which are adapted by the plants in order to prevent self-pollination. Unisexuality, which means exhibit either more female or male gametes. Dichotomy, the male reproductive part of the anther and the female reproductive part, the stigma, matures at the different time. Therefore, avoid self-pollination. Self-sterility, in the sense a female reproductive part of the flower which recognize the gender present in the pollen grains of the same plant, prevents the fertilization, results in self-sterility. Hercogamy, in the sense the natural barrier prevents the pollen of the same flower to pollinate the ovary of the same flower. Same only. Same is the keyword. Heterostyle. Anther and the stigma are present at different level of the flower, which prevents the self-pollination and fertilization. In the lesson full of fertilization use பண்ணல. Pollen prepotency. The pollen of the different flower germinate the faster than the pollen of the same flower, thus preventing the self-pollination. Look at the picture. In bisexual flowers, pollen grains are likely to come in contact with stigma of the same flower. That we have known. That is what we discussed. Continued self-pollination results in breeding depression. Flowers actually அதோட plant வந்து என்ன பண்ணும் discourage பண்ணி அது self pollination encourage இல்லாம அந்த cross pollination என்ன ஆகும் outbreeding device ஆயிடும். Strategy 1. Anther and a stigma are placed a different position so that pollen cannot come in contact with stigma of the same flower. In some species, releases and stigma respectively and not synchronized. Self-incompatibility is a genetic mechanism which prevents self-pollination from fertilizing the ovule, inhibit அதை தடுக்கும் pollen germination on stigma. அத self-incompatibility ஏன்னா அதுவே அது தடுத்துக்குது இல்ல. Look at the picture outbreeding device, self-incompatibility. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட incompatibility உங்களுக்கு தெரியும். இங்கே ஈவனா இல்லை, இன்னொன்றுல pollination நடக்கல, இங்கே பார்த்தா ரெண்டுத்துலேயும் நடக்கல. Germination of pollen. Formation of pollen tube through germ pore conduct move to pollen tube through stigma style reaches ovary. Pollen grains two-celled condition, vegetative and generative. Generative cells divided and forms two male gametes during the growth of pollen tubes in the stigma. Stigma, which is most important, that part. So here you can see three-celled condition. Pollen tubes carry
two male gametes from the beginning. Pollen tubes, after reaching the ovary, enter to the ovules through the microfile and then enter one of the synergids through the filiform apparatus. Interaction is important in plant breeding for superior plant depression or development. Emasculation. Look at this. Female parent bears bisexual flower. Removal of anther from the flower bud before the anther descends a paraphosal. Bagging. Emulsificated flour have to be covered with a bag of suitable size, generally butter paper, or to prevent contaminated of stigma with unwalled pollen. Like when the stigma is a begged flower, attain respectivity, mature and the pollen grains வந்து கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஆந்தரில் எடுத்து அது மேல் பார்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை டஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டிக்மா மூலியமாக ஸ்டிக்மா and the flowers are rebaked and the fruits allowed to development. Unisexual flower, no emulsification. The female flower buds are begged before the flower open. Look at the picture, which is the type of hibernation. Look at the picture. Anther is removed in bud. Condition from a bisexual flower, that is called emasculation. Female flower is also obtained. Emasculation's flower is enclosed in a bag made up of butter paper or plastic. That is called bagging. Mature and viable pollination grains are collected from male plant. Bag is opened and pollen grains are dusted on the stigma. Bag replaced immediately. Artificial pollination take place. This is different. The bag வந்து attach பண்ணி அதுலேயே வந்து மேல் பிளான்ட்டும் ஃபீமேல் பிளான்ட்டும் மெச்சூர் பண்ண வச்சு அந்த பேக்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஆர்டிஃபிஷியல் பாலினேஷன். Look at here, microfile, sperm nuclei. So how it is reacted, how the pollen grains goes inside and this egg cells is formed here. Look at the tube, pollen grains, stigma, pollen tube, how the arrows goes inside, that is sperm cell, tube nucleus and egg forms. Female gametophytes this egg and you can see inside the polar nuclei. This is called double pollination. Next, we'll move on into question and answer. Question number 1. What is the reproductive unit in angiosperms? A. Flowers, B. stalk, C. pedicle, D. leaf. Answer A. Question number 2. Fruit and seed are formed before fertilization. A. True, B. false. Answer B. Question number 3. What are the 4 whorls of the flower arranged on? A. Ovaries, B. Stem, C. Petals, D. Thalamus. Answer D. Question number 4. Why are the petals unique in shape, order, color, and etc.? A. Attraction, B. Pollination, C. Survival, D. Protection. Answer B. Question number 5. What is a collection of sepal? A. Chlorax, B. Choroidal, C. Petals, D. Style. Answer A. Question number 6.
Cross pollination offers variation. A. True. B. False. Answer A. Question number 7. Look at the picture. With the pictures only, I'm going to ask a question. What does the flowering depict? Geogenum, androgenum, self-pollination, cross-pollination. Answer A. Question number 8. Anthers and filament form the gynoecium, chlorax, androecium, corolla. Answer C. Question number 9. What is self-pollination? A. Pollens of a flower falling on another flower. Pollens of a flower falling on the stigma of the same flower. C. Pollens of the flower falling of the stigma of another flower of the same plant. D. Pollens of a flower falling on any flower. Answer B. Question number 10. What does the androecium produce? A. Spores, B. Microspores, C. Eggs, D. Ovules. Answer ovules. Question number 11. What is androecium? A. Stamen, B. Corpels, C. Corolla, D. Sepals. Answer A. Question number 12. Stamens are the male reproductive structures. A. True, B. False. Answer A. Look at the picture. Question number 13. What does the blue part stand for? The figure shows thalamus containing filament and male gametes. A. Ovary, B. Filament, C. Anther, D. Thalamus. Answer D. Look at the picture again. Importantly, that red color spot. Question number 14. What are the red spot in the picture? The cross section of an anther with the pollen grains within the pollen sac. A. Pollen sac, B. Pollen grains, C. Eggs, D. Dirt. Answer B. Question number 15. The two lobes of the anther are attached together by a sterile dash tissue. A. Spongy, B. Parenchymosis, C. Kelionomia, D. Pedicle. Answer B. Question number 16. Endosperm is formed only when it is needed. A. True, B. False. Answer A. Question number 17. Which two scientists stated that endosperms were for reduction of female gametophytes? A. Korgaff and Ferglin, B. Nirenberg and Corena, C. Watson and Crick, D. Brink and Cooper. Answer D. Question number 17. The growth of the pollen tube is directed by A. Obturator, meristem, parenchyma, and cheilochyma. Answer A. Question number 19. Generative fertilization is also called apomix, gynomy, C. Vegetative fertilization, D. senescence. Answer B. Question number 20. Pollen tube is attracted to the dash end of the embryo sac. A. Microphylla, B. Hilum, C. synerge, D. Generative. Answer A. We come to end of the session. I hope you all have benefited this video. To listen the video more, subscribe the channel and
hit the bell button. Thank you.